Morning, guys. Today we are going to discuss the uh, last topic of Module 4. That is one of the most popular as well as a special function of actually analysis. I mean any analytic tool in signals and systems. That is convolution. In fact, this convolution we call it as discrete convolution because this particular tool we are going to use it for a discrete time series, right? So already in previous modules we have studied the concept of convolution in time domain as well as frequency domain as well as S domain, right? So I will be slightly revisiting these things actually. What I am going to revisit, like look, when I am discussing about convolution, very sure we should be touching some concepts which we have already discussed in frequency domain, that is like Fourier transform, and then the convolution in S domain, that is we are going to discuss the Laplace transform as well, right? Laplace transform means the convolution in Laplace transform as well, right? Let x of n be the input sequence or else input samples sequence or samples, and h of n be the impulse response. Okay, then the convolution operation can be defined as same concepts. Okay, convolution operation can be defined as y of n is equal to summation of k equal to minus infinity to infinity x of k, that is a dummy variable, okay, x of k into h of n minus k. So as you can see, in already look, h of n minus k impulse response, we are going to shuffle it from minus infinity to infinity. Then we will be taking the multiplication with the input signal x of k, and then finally we will be summing it up. That will be the output. So convolution typically gives the output of the time convolution of the two signals generally. Okay, അപ്പോൾ ഒരു LTI സിസ്റ്റം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഒരു LTI സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ h of n-ഉം ഇൻപുട്ടും കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് y of n കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. That is the biggest advantage because even നമ്മൾ ഒരു physical model പോലും വേണ്ട, even before achieving a physical model, right? നമുക്കിത് മാത്രം മതി, ഈ ഡേറ്റ മാത്രം മതി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ അനാലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫിസിക്കൽ മോഡലിൽ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റൂട്ട്സ് എവിടെയാണ്, പോൾസ് എവിടെയാണ്, എക്സെട്ര കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാത്തമെറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ LTI സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നമുക്കൊരു റിയൽ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ തന്നെ വേണമെന്നല്ല, ഈ ഫിസിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ LTI സിസ്റ്റം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് h of n മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. സോ h of n മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇൻഫാക്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, എക്സാമിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫൈൻഡ് ദ കൺവല്യൂഷൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ടൈം ഡൊമൈനിൽ, ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡൊമൈൻ അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അതുപോലെ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈക്വേഷൻ അവർ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു ഈക്വേഷൻ അവർ തന്നു. സോ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് യു ദ h of n as well as h of t. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു ഫൈൻഡ് the convolution product of x of n as well as h of n or x of t or h of t, അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ, ഫൈൻഡ് ദ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ, then I will suggest you to use either Fourier transform or else Laplace transform. Okay, so അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ടൈം അവർ ചോദിക്കും
use convolution, use a Fourier transform, use convolution operation in the frequency domain to find the product of, I mean, the product of x of n as well as h of n, something like that അവർ ചോദിക്കും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചാൽ then use that particular transform. In case if they are not asking anything, they may ask like this also. Use the time domain convolution operation only in ചോദിച്ചാലേ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ equation ഉണ്ടല്ലോ, this particular equation. I hope you can see it. കുറേ ഇതായല്ലേ. I hope you can see this. ടൈം ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വെർഷൻ ആണ്, പക്ഷേ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതാം. y of t time, ഇത് അനലോഗ് മീൻസ് ലൈക്ക് വി വർ ഹാവിങ് ദിസ് x of k into h of n minus k, I think, right? So സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടൈം ഡൊമൈനിൽ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സപ്പോസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ, ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാതെ ജനറലായിട്ട് just to find the convolution ചോദിച്ചാൽ I will suggest you to use Fourier transform or else Laplace transform. Why? Simple. All I have to do is, let me rub something, just hold on. Okay, all I have to do is x of n no x of t undallo adinte frequency domain il kandupidikkanam. X of omega, in case if I am using a Fourier transform, alle in case if I am using a Laplace transform, then I have to find x of s. Simple. X of omega kandupidikkanam, adupole h of omega kandupidikkanam, h of s kandupidikkanam. Then all I have to do is simple multiplication. I have told you this is a significant advantage of these transforms. Okay le angane specific aayittu chodichillengil nammal idu use cheyam easy aanu. Okay, so with this let us start to do a problem on discrete convolution so that you will understand more. Actually, keep it in mind, discrete time convolution le ee നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല, 100% ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. So the discrete time convolution can be achieved by two methods. One is the tabulation method, another one is the graphical method. ഈ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുന്നതാണ്, ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ. സോ 99% യൂസ് ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് അവർ ചോദിക്കില്ല. Okay, most probably they will be asking the graphical method because it takes a lot of steps. Okay le, suppose avaru edum mention cheydillengil, in case if they have not mentioned anything like that, do it specifically using tabulation or graphical, then you are saved because you can easily use tabulation method. Having said that, both the methods are completely easy. Okay, it's easy busy actually, easily you can score full marks actually. Okay, so what I am going to do is we are going to solve a problem in the graphical method, and then the solution I am going to check it with the tabulation method. I hope you understand that. അപ്പോൾ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡിനെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിന് ചോദിച്ചാലും ഐ അഡ്വൈസ് യു ടു ചെക്ക് ദ ആൻസർ ബിക്കോസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ്. അല്ലേ, എല്ലാ മാർക്സും എനിക്ക് വേണം. ഇതിന് ഒരു 7 മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 7 മാർക്സും എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ലെറ്റ് us try to do a problem. The problem is you have been given samples x of n 1, 2, 1, h of n 1, 1. Keep it in mind, ഇത് discrete sequence ആണ്. അപ്പോൾ discrete sequence എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will be giving you the origin. Origin will be marked like this. Already ഞാൻ മോഡൽ 1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Origin will be marked like this. Origin means മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റ്.
Okay, or graph angle. So I am talking about this particular point. Okay, in case if they have not given in the question, then you may have to assume it actually. If position our kuduthillengile, you may have to assume it, but most probably they will be giving it to you. Kuduthillengile, I sincerely advise you to take the leftmost point because it is easy ആണ്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ്, ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സപ്പോസ് അവർ മാറ്റി കൊടു I mean, they have every reason to give the origin actually some other point also. Okay, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so we are going to discuss this also, so you don't have to worry about that. Right, how to do this? So x of n കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, h of n കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ 3 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൽ 3 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ 2 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ we are going to find the convolution in time domain. Keep it in mind, they are asking you to do the convolution, discrete convolution of course, discrete convolution in time domain. Okay അല്ലേ? അത് we have ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെയും കൺവല്യൂഷൻ, ലൈക്ക് ഇതിനെയും കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് y of n ആണ്. അപ്പോൾ y of n ഉറപ്പായിട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീക്വൻസിൽ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും? ഇതിൽ 3 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ 2 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഫൈനൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും? ഹൗ മെനി സാമ്പിൾസ് വിൽ ബി ദേർ അറ്റ് ദ ഫൈനൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So that can be calculated as number of samples is equal to m plus n minus 1. Okay, ഇതിൽ ഉള്ള സാമ്പിൾസ് m ആണ്, ഇതിൽ ഉള്ള സാമ്പിൾസ് n ആണ്. I hope you are seeing this. Okay, അപ്പോൾ how many samples are here? m is equal to 3. ഇതിൽ എത്ര സാമ്പിൾസ്? 1 2 number 2 minus 1. അപ്പോൾ 5 minus 1 4. So ഈ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അവസാനത്തെ ആൻസർ 4 സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട്, ലൈക്ക് ദിസ് y1 y2 y3 y4. Okay, 4 samples. Let us do it actually. Let us try to find this out. Keep it in mind, I am going to use, as I said in my previous slide, I am going to use a graphical method, and I am going to check the result by using tabulation method, so that I will be studying both. Okay, sure. Okay, convolution. What is the formula for the convolution? Y of n is equal to summation of k equal, because of dumb variable നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, x of k into h of n minus k. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ? y of 1 y of 2 y3 y4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് y of 0, സോറി ഇത് ഒറിജിൻ അല്ലേ, ഇത് ഒറിജിൻ മീൻസ് 0 അല്ലേ, ഇത് y of 0 ആണ്. ശരി, അത് വിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, y of 0 നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് y of 0, y of 1 2, എത്ര സാമ്പിൾസ്? 4 സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടിൽ y of 3 നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത്ര സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ y of 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ y of 1 നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ, ആൻഡ് സോ ഓൺ, so that we can easily find y0 y1 etc till y3. Let us try to do that. അപ്പോൾ y of 0 ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കാട്ടിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലേ, origin point, n equal to 0. So y of 0 is equal to summation of k equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k ആണ്. അപ്പോൾ 0 means minus k, simple, right? So ഇത് നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് h of k അറിയാം, ഇത് h of minus k ആണ്. h of minus k means inverted h of k ആണ്. ഈ inversion performance, how to do that inversion operation, that we have already discussed in module 1. In case if you have not seen, I suggest you to go and check that out, right? So how to do this? Let us draw this one graphically, because in the exam they are asking you to do this particular process by graphical method. So graphical danne nammal cheyyam. X of k I am going to draw here.
this is the origin. X of k, what is it? X of n, given question, what is it? 1, 2, 1. Right? E n നമ്മൾ k ആയിട്ട് like replace ചെയ്തിട്ടുണ്ട് dummy variable. So even after that we will be using the same thing actually. I mean we will be using the same values. So do not get confused with that one. Okay, same values തന്നെ അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് origin 1 അല്ലേ? So let me use some other color. So this one, this is 1. Let us write this one, x of k, and this is k. Okay, so first point 1, രണ്ടാമത്തെ point 2. So this is 0, this is 1, and this is 1. Okay, this is x of k now. Now let us draw h of k. What is h of k? 1, 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ I am going to use some other color. Right? ഇത് 1, sorry, ഇത് 0, ഇത് 1. ഇത് h of k, ഇത് k. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്ക്, x of k into h of minus k ആണ്. So I have to perform an inversion operation of this one. How to do that? So ഒറിജിനൽ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പോകും. ഏത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വിൽ കം ഹിയർ. ഓക്കെ, this particular point will be retained here itself. Okay, let's try to rub this off. Okay, so this is the h of minus k actually, h of minus k. Okay, now what I have to do, I have to take the product, right? Product between x, I hope you are seeing this, x of k as well as h of minus k. അപ്പോൾ product between ഇത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക്, ഒറിജിനൽ ഇത് ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒറിജിനൽ 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ y of 0 അല്ലോ, നമ്മൾ y of 0 അല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സമ്മേഷൻ ആണല്ലേ, സമ്മേഷൻ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സം ഇറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ y of 0യിൽ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് വൺ ആസ് വെൽ as this one, that is nothing but 1 into 1, right? Plus this one 2 into ഈ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0, 2 into 0 പ്ലസ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എക്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് 1 ആണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അഗൈൻ 0 ആണ്. സോ 0. സോ y of 0 is equal to 1, right? Very similarly we are going to calculate the other points graphically. Let us see that. So അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ? n equal to 1 ആണ്, right? So n equal to 1 means I will be calculating y of 1. Y of 1 again, this is like k equal to minus infinity to infinity x of k, h of, നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, h of n minus k എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ h of 1 minus k ആണ്, right? So this one I am going to rewrite something like this. H of minus k plus 1, keep it in mind. Why I am doing this, immediately you will understand. This process undallo, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. Why you will immediately understand by seeing the next graphical step. Again I am drawing x of k, same കാര്യം തന്നെ 1, because x of k ൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ, സെയിം ആണ്. സോ ഇത് 0, 1, 2. okay, then h of k is something like this, 0, 1, 1, 1, h of k, right? So what is that here I want h of minus k plus 1. So ഇത് h of k വരയ്ക്കുന്നത് കാട്ടിലും h of minus k നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാൻ മറന്നു. So I am going to draw that. I hope you understand that. എനിക്ക് h of k വരയ്ക്കുന്നത് കാട്ടിലും h of minus k വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ h of minus k ഞാൻ ജസ്റ്റ് റീവെൻഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് h of minus k അല്ലേ, h of minus k എന്ന് വെച്ചോ, റൈറ്റ്?
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ജസ്റ്റ് ഒരു +1 ഇട്ടാൽ മതി. ഷിഫ്റ്റിംഗ് എവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം? റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ? ഇവിടെ -k ആണ്, already inverted domain ആണ്. So +1 will be on the right side. Okay അല്ലേ? I hope you remember that. ഫസ്റ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് h of -k ആണ്. So what I want is h of -k + 1 ആണ്. So ഇത് one time ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആവും. So again this particular point has come here. So അടുത്ത this particular point right, that particular point will be coming here. This is nothing but h of -k + 1. Now what I have to do, I have to take the product between x of k as well as h of -k + 1. So ഇതിനും തമ്മിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. ശരി, നമ്മൾ നോക്കാം. At 0 ഒറിജിനിൽ ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെയും 1 ആണ്. അപ്പോൾ what is the value here? The first value is the product between this and this. So 1 into 1 plus അല്ലേ, സമ്മേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. അപ്പോൾ പ്ലസ് അടുത്തത് ഇതാണ് 2 into 1 ആണ്. I hope you understand this. So 2 into 1 plus third point ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണ്, ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ y of 1 is nothing but 3. Very similarly, you try to do the value of y of 2. Again the value will be 3. Try to do the value of y of 3. The value of y of 3 is equal to 1. നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എത്ര പോയിന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് m plus n minus 1 ഒരു ഫോർമുല ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? y of 0 is equal to 1 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പോയിന്റ്, അപ്പോൾ 4 പോയിന്റ് ആൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് മതി, ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So finally, what is our resultant y of n? So resultant y of n can be written as 1, 3, 3, 1. Origin correct ആയിട്ട് ഇടണം. I mean ഇത് origin എവിടെയാണ്? ഈ രണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ, x of n-ലും some values ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയും origin ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. h of n-ഉം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. So that is the reason I am marking the resultant output vector's origin as first point. Keep it in mind. ഇത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാലേ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി മാറും, ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറും, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ we have arrived at the result. So this is the graphical method, right? So let us try to do the same problem by using the tabulation column. As I said, it is a single stroke problem actually. Let us try to do this in tabulation column. So what we do is, the h of n values will be writing horizontally and x of n values will be written vertically. Okay, so x of n values in the, let me write it here, x of n is equal to 1, 2, 1 origin, and h of n 1, 1 origin. So h of 1 I can write like this one. 1 shall we write some other color? Yeah, 1 അല്ലേ, ഇത് 1, 2, 1 ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. Then 1 into 1 the value is 1. Again 1 into 1 the value is 1. Then 2 into 1 the value is 2. 2 into 1 the value is 2. 1 into 1 the value is 1. ഈ ഒന്നും 1. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നോക്ക്, diagonally you have to draw lines like this diagonally.
so that ഈ കോളത്തിൽ ഒരു പോയിന്റും മുകളിലുള്ള കോളത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം വരും. അങ്ങനെ ഡയഗണലി വരയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം y of n can be written easily 1, ഈ 2 plus 1 ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡയഗണൽ ഇത് അപ്പോൾ 2 plus 1 3, അടുത്ത് 2 plus 1 3, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് 1. സെയിം റിസൾട്ട് ആണ്. പക്ഷേ എക്സാമിൽ പൊതുവെ ടാബുലർ മെത്തേഡ് ചോദിക്കില്ല, പൊതുവെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് മെൻഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി, ഫീൽ ഫ്രീ ടു യൂസ് ദിസ് ബിക്കോസ് ആൻസർ ഇസ് ആൻ ആൻസർ. They should be giving full marks. Okay, let's try to do one more problem on this. X of n is equal to 1, 2, minus 2. H of n is equal to 1, 2, 2. I am going to do by using tabulation method, and the homework is you have to do the graphical method. You do the graphical method, I will do the tabulation method, because tabulation method is much more easier, right? Not that one. Time is ticking. Okay, time almost tira right. So I will be doing tabulation method, you will be doing graphical method, and you have to submit it before getting the assignment. Okay, so tabulation method, let's try to do. Even before, how many number of samples that I have to calculate, just in the previous mode, right? ഇതിൽ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3. ഇതിൽ 1, 2, 3. സോ ഇത് m plus n minus 1. ഇത് m ആണ്, ഇത് n ആണ്. അപ്പോൾ how many number of samples? 3 plus 3 minus 6. So that means totally 5 number of samples will be there in the y of n. അപ്പോൾ y of n എന്ന് പറയുന്നതിൽ 5 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 5 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാബുലേഷൻ കോളം ലെറ്റ് us draw it out. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു h of n ആണ്. ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി എഴുതണം 1, 2, 2. ഇത് 1, 2, മൈനസ് 2. ഇത് മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ how to write that? This 1 into 1, this 2 into 1. അതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. 2, 4, 2 into 2, 4, 4. Again minus 2, minus 4, minus 4. What next? I am going to draw the diagonal lines. Diagonal lines, simple. So what is y of n? 1, 4, 4, 0, minus 4. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, നോക്ക്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടതാണ്, പക്ഷേ നോക്ക്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓറിജിനിൻ്റെ പോയിന്റ് തന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് 0 ആണ്. ഓറിജിനിൽ തരാതെ അവർ സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് if they have given the problem, then you have to specifically write in a step. ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം, ഇതാണ് ഓറിജിൻ. I am assuming that the first point ആണ് origin. അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ it is better for you to assume the first point as origin. Keep it in mind. Okay, so y of n ഉണ്ട് origin point ഇത്. So in case if the same problem our origin പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ origin അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണം പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് 2, ഇത് third point, ഇത് second point, third point. So what we have to do is, ഇതിൽ origin is this one, that means ഈ point അല്ലേ. So ഇതിൽ third point, that means ഇതാണ്. അപ്പോൾ draw a line, mind a line like this that starts from this one. ഇവിടെയല്ലേ origin ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. So ഇതിൽ third point ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എലിമെന്റ് ഇവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എലിമെന്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് I will be taking so interactive point ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് I will be taking these 2 values. ആ ചാനൽ മൊത്തം, ചാനൽ 3 വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 വാല്യൂ, 5 വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ചാനൽ മീൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ട്യൂബ് പോലെ വെച്ചോ. ഈ ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് 2 പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ.
അപ്പോൾ 2 point what is it 4 minus 4. So 4 minus 4 is equal to 0. Now come to, this is the output solution. Come here, check out where is 0. Original value ആണ്. Original അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. Original കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. Value കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 0 is here. So this particular point is origin. Okay. I hope this is pretty simple to understand. Okay. So example ingane specific ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ I want you to assume this one. അങ്ങനെ specific ആയിട്ട് കൊടുത്താലേ do this one, do this procedure. ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് കട്ടാവണത് കൊണ്ട് ആ എൻറ്റയർ ചാനൽ ഈ എൻറ്റയർ വാല്യൂസ് എടുത്തേക്ക്. 5 വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5, ഈ കേസിൽ 2 വാല്യൂ ആണ്, 4ഉം -4ഉം രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തേക്ക്. സോ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹിയർ and you will be getting the result. So this is the easiest way. Actually there are so many methods to do the same problem തന്നെ കുറേ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട്, but this will be the easier method to do a problem in the discrete time convolution. Okay, so I have given you a homework in this particular session. So you submit the assignment, homework, and then get the attendance. Thank you very much.